Exchange of several memoranda of understanding at this juncture. Ladies and gentlemen, we are awaiting the arrival of both the leaders. You're watching this very important state event live on Sri Lanka Rupavahini Corporation as we await the arrival of both the leaders who have just arrived into the chamber. Your Excellencies, Honorable Ministers, distinguished delegates, members of the media, ladies and gentlemen, and everyone tuned in to the live telecast on Sri Lanka Rupavahini Corporation. A very good morning and welcome to the Presidential Secretariat. We are honored to host the Memoranda of Understanding Exchange ceremony on the occasion of the state visit of His Excellency Dr. Mohamed Muizzu, President of the Republic of Maldives. This ceremony is chaired by His Excellency Anura Kumara Disanayake, President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, and His Excellency Dr. Mohamed Muizzu, President of the Republic of Maldives. We will now proceed with the exchange of memoranda of understanding in the agreed sequence. The first memorandum of understanding is the renewal of cooperation in the field of tourism. May I kindly request Honorable Vijitha Herath, Minister of Foreign Affairs, Foreign Employment and Tourism of Sri Lanka, and Her Excellency Irtisham Azam, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Maldives, to present themselves for the exchange of the memorandum. I would like to request both our dignitaries to please remain as we move on to the exchange of the second Memorandum of Understanding on Archiving Cooperation. Once again, I would like to request our dignitaries to please remain as we proceed to the exchange of the third Memorandum of Understanding, which is on teachers and school leaders training and professional development. I would like to thank the Honorable Minister Vijitha Herath, and may I also request Your Excellency Irtisham Adam to please remain for the next Memorandum of Understanding, and I would like to kindly invite Honorable Sunil Kumar Gamage, Minister of Youth Affairs and Sports of Sri Lanka, to please join Her Excellency for the exchange of the Memorandum on Sports and Youth Development Renewal. Thank you very much to our dignitaries for doing the honors. And may I kindly request Air Vice Marshal Sampathuya Konta, Secretary to the Ministry of Defense of Sri Lanka, and His Excellency Masood Imad, High Commissioner of the Republic of Maldives to the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, to present themselves for the exchange of the memorandum
on defense cooperation. This is the 5th Memorandum of Understanding. I would like to request the High Commissioner to please remain. Thank you very much, Air Vice Marshal Sampath Toyakonta, for doing the honours. May I kindly request Rear Admiral HGU Dhammika Kumara, VSVUSP PSC Vice Chancellor, General Sir John Kotharavala Defence University, to please join His Excellency Masud Imad, High Commissioner of the Republic of Maldives to Sri Lanka, for the exchange of the 6th Memorandum of Understanding on Defence Education, Training and Research Cooperation Renewal. Whilst I request Your Excellency to please remain, I would like to thank the Vice Chancellor. Thank you very much. We now move on to the exchange of the 7th Memorandum of Understanding on academic cooperation. May I kindly request Professor Indika Mahesh Karnatilaka, Vice Chancellor, University of Colombo, to join His Excellency for the exchange of the memorandum. Thank you very much to our dignitaries for doing the honours, and with that we have exchanged 7 memoranda of understandings. May I now invite His Excellency Anura Kumara Disanayake, President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, to deliver his media statement. අතිගරු ජනාධිපති ආචාර්ය මොහොමඩ් මූසි මැතිතුමනි, ගරු අමාත්‍යවරුනි, සම්භාවනීය අමුත්තනි, නෝනවරුනි, මහත්තුරුනි, මාලදීවන් ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති ආචාර්ය මොහොමඩ් මූසි මැතිතුමා, සජීදා මොහොමඩ් මැතිණිය සහ කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් ඇතුළු මාලදීවින් නියෝජිත පිරිස ශ්‍රී ලංකාවට පිළිගැනීම ලැබීම ගැන මා සතුටුයි. පාරාදීසයක් තරම් සුන්දර රටක් ලෙස නොපැකිලිව සඳහන් කරන්න පුළුවන් මාලදීවිනේ සංචාරය කිරීමේ අවස්ථාව 2025 ජූලි මාසයේදී අපට ලැබුණා. අපගේ ජාතීන් දෙක අතර විධිමත් රාජතාන්ත්‍රික සබඳතා ස්ථාපිත කිරීමේ 60 වෙනි සංවත්සරය සනිටුහන් කරමින් සිදු කළේ සංචාරයේදී මම ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය සංචාරක නිරතවන් ලෙස අතිගරු මාලදීවන් ජනාධිපතිතුමාට ආරාධනා කළා. ඒ ආරාධනය පිළිගැනීම පිළිබඳව එතුමන්ට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදීවන් එකිනෙකා කෙරෙහි ගෞරවය ලබා දෙන ලස්සන රටවල් දෙකක්. ආගන්තුක සත්කාරයන් සහ සංවේදී හදවත් තිබෙන මිනිසුන් ජීවත් වන රටවල් දෙකක්. අපේ දෙරට අතර නිල රාජතාන්ත්‍රික සබඳතා ආරම්භ වූයේ 1965 ජූලි මාස 26 වෙනි දින මාලදීවන් නිදහස ලැබූ පළමු දිනයේ සිට බව ඇත්ත. නමුත් ඒ සබඳතා නිල කාලයට වඩා සියවස් ගණනාවක් පුරා ඈතට දිව යනවා. ඓතිහාසික වාර්තාවලට අනුව විජය කුමරු සමග පැමිණි කණ්ඩායමේ කොටසක් පදිංචි වූ ස්ථානයේ මාලදීවින බව මහවංශයේ සඳහන් කරනවා. ඒ අනුව බැලූ විට අපේ සබඳතා මිත්‍රත්වය අන්‍යෝන්‍ය ගෞරවය සහ සමීප සංස්කෘතිය සහ භාෂාව බැඳීම් දක්වා සියවස් ගණක් ඈතට මුල් බැසගෙන තිබෙනවා. ඒ සියල්ල අපගේ රටවල් දෙක අතර බැඳීම් ශක්තිමත් කිරීමට හේතු වී තිබෙනවා. වසර ගණනාවක් පුරා මෙම ඓතිහාසික සබඳතා අපගේ කලාපයේ සාමය, සමෘද්ධිය සහ තිරසර සංවර්ධනය සඳහා පොදු අභිලාෂයන් ජයග්‍රහණය කිරීමේ පදනම බවට පත් වී තිබෙනවා. වෙළඳාමේ විවිධාංගීකරණය ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදීවින
අතර දීපාර සබත්තාවල ශක්තිමත් අංගයක් බව සිහිපත් කළ යුතු තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම සාක් රටවල් අතර ශ්‍රී ලංකාව සඳහා තුන්වන විශාලතම අපනයන ගමනාන්තය මාලදීන බව ගෞරවයෙන් මතක් කරනවා. ඒ අප දෙරට පවත්වාගෙන යන අඛණ්ඩ පුද්ගල සබත්තා මෙන්ම සමීප මිත්‍රශීලී දීපාරිත සබත්තා සඳහා සාක්ෂියක් වෙනවා. ඒ සමීපකම් අපගේ රටවල් දෙකට එක්ව සහ අවබෝධයෙන් පෙරට යාමට මාර්ග අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. දේශගුණය, මානව ගුණය, ආර්ථිකය, සංස්කෘතික විචිත්‍රත්වය, ජීවන රටාව, ආගන්තුක සත්කාරය අනාදී මේ සියල්ල ගැන බැලුව විට අප රටවල් දෙක අතර බොහෝ සමානකම් සහ සමීපකම් තිබෙනවා. අප අතර අසමානකමකට ඇත්තේ මාලදීවින තනිතලා සුන්දර බිමක් වීම සහ ශ්‍රී ලංකාව කඳු වැට සහිත සුන්දර බිමක් වීමෙන් පමණයි කියාමට හිතෙනවා. අප දෙරට අතර පවතින සමීපතම මගේ කෘතඥතාවය පළ කළා. ව්‍යසනයේ මොහොතේ අප වෙත දික්කපු දෑ හදවතේ ගැඹුරු ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. ජනාධිපති මුසා මම දූත පිරිස සමග පැවැත් වූ දීපාර සාකච්ඡාවලදී අපගේ බහුවිධ සබත්තාවල වත්මන් තත්ත්වය සමාලෝචනය කළා. විශේෂයෙන්ම ගෝලීය දේශගුණික විපර්යාස සහ එහි බලපෑම අපගේ රටවල් දෙකටම පොදු තරජනයක් සහ ගැටලුවක් වී තිබෙන අතර ඒවට විසඳුම් සෙවීම සඳහා අපගේ රටවල් දෙක ජාත්‍යන්තර සංසදවලදී එක්ව කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපි අවධානය යොමු කළා. මුහුදු මට්ටමින් ඉහළ යාමට සහ ගෝලීය උණුසුමට එරෙහිව මාලදීවිනි විශාල සටනක් සිදු කරන අතර එම සටනේදී මාලදීවිනි විශ්වාසනීය සටන් සගයෙක් ලෙස අපි කටයුතු කරන බව සිහිපත් කරනවා. අපගේ දෙරටේ ජනතාවට අන්‍යෝන්‍ය ප්‍රතිලාභ ලබා දීම සඳහා බොහෝ ශේෂ්ත්‍රවල සහයෝගීතාවය තවදුරටත් වැඩි දියුණු කිරීම සහ විවිධාංගීකරණ කිරීමට ඇති ක්‍රම පිළිබඳව අපි අදහස් වමාතු කරගත්තා. විශේෂයෙන්ම සංචාරක, අධ්‍යාපන, උසස් අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය, ක්‍රීඩා හා තරුණ සංවර්ධනය, ලේඛනාගාර, ආරක්ෂක අංශ යන ශේෂ්ත්‍රවල සහයෝගීතාවය පිළිබඳව අවපොත්තා ගිවිසුම් වලට අපි අත්සන් ලැබුවා. කලාපයේ වැදගත් ආර්ථික හවුල්කරුවෙකු ලෙස ශ්‍රී ලංකාව මාලදීවින පිළිගන්න අතර මාලදීවින සමග මෙම හවුල්කාරීත්වය තවදුරටත් පුළුල් කිරීමට අප උනන්දු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම තොරතුරු තාක්ෂණ සහ කෘත්‍රිම බුද්ධිය, දීවර හා කුසිසකසුම් සංචාරක සහ විවේක මෙන්ම දීපල වෙළඳාම් සහ නාගරික යටතල පහසුකම් අංශවල අදාළ ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන අවස්ථා ගවේෂණය කර ලෙස මාලදීව ව්‍යාපාරවලට මම ආරාධනා කළා. හෙට එනම් මෙයින් 5 වෙනි දින පැවැත්වීමට නියමිත ව්‍යාපාරික සංසන්දේ සාර්ථකත්වය සඳහා මම මගේ සුබ පැතුම් පිරිනමන අතර ඒ ඉදිරි දිනවලදී බොහෝ ඵලදායී හවුල්කාරීත්වය සඳහා මඟ පාදනු ඇතැයි මම විශ්වාස කරනවා. සාගරය නිවහන කරගත් දූපත් ජාතීන් ලෙස අපගේ ජීවන රටාව සහ ප්‍රවර්ධනය සාගරය මතම බොහෝ සෙයින් රඳා පවතින බව සිහිපත් කළ යුතුයි. මෙම සන්දර්භය තුළ දීවර කර්මා ශේෂ්ත්‍රයේ අපගේ රටවල් දෙක අතර සහයෝගීතාව වැඩි දියුණු කිරීම අරමුණු කරගත් යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මම ජනාධිපති මුයිසු මැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මාලදීවිනි කාර්මික දීවර සමාගම යටතේ නිෂ්පාදනය කරන ලද දීවර නිෂ්පාදන කොළඹදී දියත් කිරීම උත්සවයට ජනාධිපති මුයිසු මැතිතුමා නායකත්වය දෙනවා. එම උත්සවයේ සාර්ථක වන ලෙසත් ඵලදායී හවුල්කාරීත්වය ගොඩනගා ගැනීමට හැකිවන ලෙසත් මම මගේ සුබපැතුම් පිරිනමනවා. අන්‍යෝන්‍ය ප්‍රතිලාභ සඳහා සැලකිය යුතු විභවයක් ඇති බෝට්ටු නිෂ්පාදන අංශයේ සහයෝගීතාවයේ අමතර හැකියාවන් ගවේෂණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව දක්වන උනන්දුව පිළිබඳව මම ජනාධිපති මුයිසු මැතිතුමාට දැනුම් දුන්නා. ඒ වගේම මාලදීවිනි සංචාරක කර්මාන්තයේ සාර්ථකත්වය ශ්‍රී ලංකාවට හිතකර බලපෑමක් ඇති කරන අතර සංචාරකයන් ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදීවින යන දෙකම දිත්ව ගමනාන්තයක් ලෙස තෝරා ගන්නවා. මාලදීවිනි සංචාර කර්මාන්ත ආයෝජන සිදු කර ඇති බොහෝ ශ්‍රී ලාංකික සමාගම් තිබෙනවා. ඒ නිසා සංචාර කර්මාන්තයේ ප්‍රතිලාභය අපේ රටවල් දෙකටම ලබාගත හැකි අවකාශයන් අවස්ථාවන් ගවේෂණය කිරීම වඩාත් ඵලදායීතාවයක් ගෙන දෙනවා.
මාලදීව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර දැනටමත් විශිෂ්ට ගුවන් සබඳතාවයක් පවතින අතර ගුවන් සේවා මෙන්ම සමුද්‍රීය සබඳතාවයේ සහයෝගීතාවය අපගේ ආර්ථිකය දෙකටම වැදගත් වන සංචාරක අංශයට සහාය වනු ඇතැයි අප විශ්වාස කරනවා. අද උදෑසන අපගේ සාකච්ඡා අතරතුර කලාපීය ආරක්ෂාව සහ ස්ථාවරත්වය සඳහා අපගේ හවුල් කැපීම නැවත තහවුරු කරා. ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදීවිනේ ඉන්දියන් සාගරයේ මන්සන්ධිවල පිහිටා රාජ්‍යයන් දෙකක් අප දෙරටම බොහෝ විට පොදු බලපෑම් වලින් මුහුණ දෙන රටවල් වෙනවා. විවිධ ජාරම් වලට හා තරජවලට අපගේ රටවල් සහ අපගේ මුහුදු සීමා පත් කර ගැනීමට ඉඩ නොදීමට සාහමික ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු තිබෙනවා. මෙම විශේෂ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකාව මාලදීවින මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සඳහා කොළඹින් ඉඩමක් වෙන් කර ඇති බවත් ඒට ප්‍රතිචාර වශයෙන් මාලදීවින විසින් මාලෙහි ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සඳහා ඉඩමක් වෙන් කර ඇති බවත් මම නිවේදනය කිරීමට කැමැතියි. අදාළ ගිවිසුම් අවසන් කිරීමට රජයන් දෙකම කටයුතු කරමින් සිටිනවා. අවසාන වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවටම සංචාරය සිදු කිරීම පිළිබඳව ජනාධිපති මුස්ලිම්තුමාට ආර්යාව සහ සම්භාවනීය දූත කණ්ඩායම සමාජිකයන්ට නැවත වරක් මගේ අවංක කෘතඥතාවය පළ කරන්න කැමැතියි. ඔබතුමා අප රටේ සංචාර කිරීම තුළින් අප දෙරට අතර ශක්තිමත් හවුල්කාරත්වයක් පාදක වන හොඳ හිත විශ්වාසය සහ මිත්‍රත්වය පිළිඹු වෙනවා. මෙම සංචාරයේ ඉදිරි වසරවලදී අපගේ සබඳතා තවදුරටත් තහවුරු කරනු ඇතැයි අප විශ්වාස කරනවා. සෑම සාධනීය කටයුත්තක් උදෙසාම ඔබගේ දෙවන නිවහනේ දොරටු විවෘත ඇති බව මා සිහිපත් කරනවා. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. Thank you very much, Your Excellency. May I now invite His Excellency Dr. Mohammed Muizzu, President of the Republic of Maldives, to deliver the media statement. Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency President Anura Kumara Dissanayaka, distinguished members of both delegations, members of the media, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning. It is a great honor to be in Colombo, a city that reflects the deep history, resilience and friendship that bind our two nations. I extend my sincere gratitude to President Dissanayaka, the government and people of Sri Lanka for the warm hospitality extended to my delegation, my wife and myself. This visit marks not only a reaffirmation of our close neighborly ties, but also the beginning of a renewed and forward-looking partnership between the Maldives and Sri Lanka. President Dissanayaka and I have concluded highly productive discussions covering a wide range of bilateral, regional and global issues. We agreed to elevate our partnership across key sectors, including trade and investment, health, defense and security, education, youth and sports development, fisheries, environment and social development. Today, we concluded several important agreements that will strengthen cooperation in areas such as higher education and training, archiving cooperation, health, defense, youth and sports development, and tourism. Our focus now is clear: delivery and implementation, ensuring that these agreements translate into tangible benefits for our people. Economic cooperation was a central pillar of our discussions today. I expressed appreciation for the significant contribution of Sri Lankans to the development of the Maldives, and equally the valued presence of the Maldivian community here in Sri Lanka. Looking ahead, we are committed to expanding trade and investment flows, creating a more enabling and investor-friendly environment, unlocking new business opportunities. Tomorrow, Maldives Sri Lanka Business Forum will serve as a key platform to connect businesses, investors, and innovators from both countries. We are also exploring concrete initiatives, including the potential establishment of a Bank of Maldives presence here in Sri Lanka, introducing premium Maldives fisheries products to the Sri Lankan market. At the same time, I underscored the importance of addressing the trade imbalance,
ensuring that our economic relationship becomes more balanced, equitable, and mutually beneficial. As education and youth empowerment remains at the heart of our national priorities, we agreed to strengthen collaboration in higher education and vocational training, skills development for future industries, and institutional partnerships and knowledge exchange. Our goal is clear: to equip our young people with the skills needed to thrive in a rapidly changing world. As island nations, our future is inseparable from the Indian Ocean. We reaffirmed our shared commitment to sustainable fisheries management, protecting marine resources, strengthening maritime security cooperation. The Maldives deeply values Sri Lanka's continued support through joint exercises, training, and capacity building. Beyond policy and economics, our relationship is rooted in people, in culture, and in shared heritage. We agree to expand cooperation through cultural exchanges, academic collaboration, and social development initiatives. These connections will continue to serve as the foundation of our enduring friendship. We also held important discussions on global issues, particularly climate change, which remains an existential threat to both our nations. Therefore, we reaffirmed our commitment to stronger international advocacy, joint environmental initiatives, and collective action for climate resilience. Excellencies, today marks the beginning of a new and dynamic chapter in Maldives-Sri Lanka relations. The Maldives remains steadfast in its commitment to deepening this partnership, advancing regional cooperation, and promoting peace, stability, and shared prosperity. Together, we will continue to build a partnership that delivers real results for our people and contribute meaningfully to the Indian Ocean region. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. Ladies and gentlemen, with that we conclude the MOU exchange ceremony and media statements. Once again, thank you very much to Excellencies and everyone who are present here at this very important event. Thank you so much. Have yourself a pleasant day ahead. And with that, it's time for us to wind up the official live telecast of this important state event on national television, Sri Lanka Rupavahini Corporation. And it's back to our main control room.